Every half an hour or so on the first night, they would come in here and basically just beat me up. And I'd be curled up on the ground, taking a beating, and this one guy, he kept telling me, "You look pitiful." And I did look pitiful. The worst thing that ever happened to me. There's been big news today. There's been a huge change in the status quo of the conflict. The separatists have apparently abandoned Slavyansk, which has been their main stronghold for almost 3 months. They abandoned it yesterday. They headed south in the direction of Donetsk, and now the Ukrainian army has taken the city over. And the Minister of Defense is here to tell us what the situation is. We're going to head back into Slovyansk, which I haven't been in since I was kidnapped. Президентом було прийнято рішення про відновлення активної фази по антитерору. В зв'язку з чим сили підрозділів по антитерору задіяні в повному об'ємі. І на сьогоднішній день ви бачите звільнені міста, місто Слов'янськ, місто Краматорськ. Починається відновлювати нормальне життя в цих містах. Ви бачили картинку в місті Слов'янську, нічого там нема страшного. Ми маємо на сьогоднішній день незнищену інфраструктуру міста Слов'янська, міста Краматорська. Також хотів би наголосити про те, що відповідно до плану дій ми будемо проводити активну фазу до тих пір, поки на території Донецької, Луганской области не залишиться жодного терориста. Как вы считаете, долго продлится эта военная операция? Не хотів би давати прогноз, але скажу вам, якщо народ буде так сприймати і підтримувати українську армію, Збройні сили і всі сили, які задіяні в АТО, то це буде недовго. Є питання саме до громадян, населення цих регіонів, щоб вони зрозуміли і в першу чергу не підтримували, чи пасивно, чи активно не підтримували терористів. Якщо це так буде, то цей процес буде дуже швидкий. This is the former separatist checkpoint that we're going through. And we're in what was rebel-held territory just a couple of days ago. So we're just driving into town and we're going through these abandoned checkpoints, one after the other, that the separatists just seem to have left. This is the main square in Slavyansk. The separatists left the day before yesterday at night in a hurry. The Ukrainian flag is already flying. The Ukrainian coat of arms right there underneath the Lenin statue. And that's a crowd of locals waiting for humanitarian aid. Вот это половина людей, даже больше половины, что здесь, они поддерживают их до сих пор. Уже сейчас они все молчат. А когда были бандиты, они были герои. А сейчас вот эта половина людей, это половина этих террористов, половина сепаратистов здесь стоит. Я их хорошо знаю. Она говорит, что половина тут людей поддерживала. Она такая же самая. Now everybody's accusing each other of being separatists now that the Ukrainians have come here, pointing fingers at each other. It's a frickin' mess. А вот так, проходите по коридору. Вот очередь, пожалуйста, я не знала. This is the press center where the separatists had all of their press conferences. Been here a few times.
Now the building's turned into a sort of center for humanitarian aid. There's locals lining up outside to get bread and water. There's no water in town. There's no electricity. There's no phone service. Води нема ніде в городі. А що роздав, синок, що роздати? Мало води. 3 месяца терпели. Подождите еще пару дней буквально. Видите, только город взяли. Сколько ребят погибло за этот город. Та я Вот таких, понимаю. как я, А пацанов. я що Мои не, друзья погибли. а я що не понимаю? Ну Я вам понимаю. сколько лет? 84. А мне 20. А пацаны по 19 лет прожили и погибли за ваш город. А Ну вы сейчас я- что-то требуете. А вы когда зашли в город? Вчера и сегодня второй раз уже. Да. Второй раз? Ну да, вчера заходили пешком, вот, сегодня уже с техникой. А как заходили? Было какое-то сопротивление? Да нет, в основном Как местные на вас реагируют? Ну, нормально, благодарят вроде так. Плачут и благодарят. Ну а что им остается делать? These barricades, they're much bigger than I remember them. They've built it up because that's the other headquarters of the separatists in town. We're coming up to the SBU building, which is actually where I was held hostage for 3 days. I don't know if we can go inside because the Ukrainian soldiers are saying they haven't checked for booby traps yet. But I want to at least get a look at it from the outside. They brought me through here. And then they made me get on my knees in this spot. And they dragged me over to the entryway to the basement over there. So right here, there was like 3 guys. They put a hat over my head. They pulled it over my eyes, and then they started rifling through my pockets. Took everything I had out of my pockets right here, and then it was down into the cellar for 3 days. This was the cell that I spent the first 2 nights in. When at the high point there was 8 of us in here. This was my corner. I was sat on the ground in this corner like this for the first night with my hands tied behind my back until I don't know how many hours later they eventually untied my hands and I was able to sit like this in front of me, which was a lot more comfortable. But the entire time I had no idea what time of day it was because the light bulb up there was on, and I had a hat over my head, so all I could see through the cracks below the bottom of the hat was that there was a light on in the room, and that was it. But at one point there was 8 guys in here. Look at these walls. It's a damp, cold cellar in April. Every half an hour or so on the first night they would come in here and basically just beat me up. And I'd be curled up on the ground, taking a beating, and this one guy, he kept telling me, "You look pitiful." And I did look pitiful. The worst thing that ever happened to me. About twice a day, I'd be let out of the cellar through here, blindfolded, over there to the toilets that are back here. This building has always been
used by the secret police of some stripe. This used to be the KGB building in Soviet times. Then Ukraine turned it into the Security Service of Ukraine, the SBU. And then the separatists came here and made this their main interrogation and prison center. At least they had a sense of humor. It says, "Don't litter. Violators will be sent to the cellar." Это 4 числа случилось. Вот это Днем, да. 12 часов, вон дырка какая, снаряд, в подвал снаряд. А по вам все время били или последние несколько дней? Так уже месяц, наверное, бьют. Да. Да я иногда считала количество. Да, я до этих. 30 досчитывала и больше терялась. А в этом, на 8 июня, я насчитала 200. Тогда разгромили весь центр. Как же теперь нам жить? Ни воды, ни газа, ни света. Как жить дальше? Знаю. Большинство пенсионеры. Вот на 2-м этаже бабушка живет, 90, я сейчас хоть хлеба к ней принесла. Некому, ей нет никого. This is the Artyomovsk area of Slavyansk. This area was shelled, the locals say, from Karachun. It's a hill that was held by the Ukrainians, and a real tragedy happened here. A number of people in this part of the building died when this building got hit. They said those are their shoes on the ground there. This area is really badly hit. Вы подниметесь ко мне. Давайте. Я на 2-м этаже живу, вот так же квартира. Подниметесь, да? Да, давайте вам поможем подняться. Вы одна живете? Одна. Уже почти 30 лет. Муж умер в 83-м году. Вот, зайдите на кухню. Все, что было здесь на подоконнике, все улетело. Всю ночь хожу с одной комнаты в другую комнату. Как здесь стреляют, я туда иду. Как там стреляют, я сюда иду. Спасибо, хоть мне водички раньше принесли. И тут вы спите с открытыми окнами. Вот здесь все разбито, все валялось, постель на полу была. Потихоньку убираетесь? Ну, вчера молодой человек был, я ему заплатила. Кто-то погиб в этом доме? Да, на 1-м этаже, слева квартира, мать пришла к дочке. Прям придавила плитой вот это вот, что лежит. Теперь какая-то молодая женщина несла воду, и, видно, тяжело было нести. Она стала отдыхать. И в этот момент ее раз и убила. Это Шурочка, Царствие Небесное. Она, видно, упала на камень. Ну, приехала скорая, забрала, и вроде бы она вчера умерла там, в больнице. А я просто чудом спаслась. It's so sad.
old lady doesn't have anybody to help her. Somebody came in and brought her a loaf of bread today. Somebody came in yesterday to clean up in her house a little bit. But she's got no windows. The place is just in disarray. I don't know who's going to help these people.